So if I tell you that help me prepare my dinner, and you say, babe, but we are all working, I've also equally just returned, but you can microwave your food. In my culture, just so you know, I don't have a microwave in my house. At least security. I'm a Muganda man, and we have, thank God for the renewable energy. You can use green petrol and then you lit it up. You're telling me to go and I make my own food. I make myself dinner. Gwe, ogambe mwami I'm free. Genda, yeah? You're pointing me to the kitchen. That's not my office. I am a man. My job is strategic at the very top. You're sending me in operations. I won't come there. And as a Muganda man, I won't beat you, but I won't eat food. And I won't prepare that meal. Do you know what you're doing? You're pushing me now to pay attention to the other restaurants that have good food I want. Because I told you, it takes a lot of guts for a man to decide every day to come back to you. Ensonga gye twadde twogerako ekisooka kya byonna si ya buli omu. Eno guno si munnyo nti mumbaka mweguli. Ensonga ya microwave na fridge. Kati gwe abugumye emmere ng'ogitadde mu katifini n'ogissa mu mazzi n'ossa ku ssigiri ebugumire mu katifini emboozi tekukwatako. Kyakubiri, bw'oba nga toli mwami ng'oli just musajja naye nga toli mwami, you have no right whatsoever okuteesa to join this conversation. nze mbyogera baga njogera bubi. Omwami yaliwa? Omwami ye muntu alabirira amaka ge, akulembera amaka ge. I can make all these kind of demands because I'm a husband and I'm a father. Yes, yes. A father and a husband is someone who leads the home, provides for a home, protects The home. the home. Yeah. N'abalimu. Bw'oba ebigwa mu kkowa ebyo tobikola, totawaana kukomentinga ku mboozi ze. Nalabye abantu bangi nga bayomba, abamu bava na mu kabira ndala, and it beat my understanding. Nze nagambya nze Muganda man gw'oli muteeso. By the way, keyword waliwo neyagambye n'agamba nti bannange, this is Buganda culture omusajja gy'ayogeddeko, a Muganda man. I told you, as a Muganda man, oli muteeso, oli mukyoli, oli munyankole, oli mutooro. What does your culture say? Nze gye nakuzibwa, these were non-negotiables. In your culture, what are the non-negotiables? That is one. Two, buli mukyala yenna eyayombedde ku nsonga eyo ya microwave, they are not fit to be wives. Simple and plain. Bwe bakugamba nti Muganda oyo yagenda wa nga yafumbirwa, ogamba aliwa? Ali mu bufumbo. Mu bufumbo bakolayo ki? Bafumba. Omusajja akola ki? Afumbirwa emmere. Simple. Simanyi oba abantu exposure yaabwe ne cultures ez'enjawulo ezimuteli in depth. Nkugambye nti nze ndi musajja Muganda. Newankubadde emirembe gikyuka and they evolve, waliwo bye sisobola kukola. It's inherent in my culture. Nagambye ng'omusajja Omuganda, gwe mu kabira gy'ova bagamba ki? And I will respect your kabira as it is. Ekirala kye njagala otegere Kasuku, bwe twayogedde ku kintu kino, omuliro gwasituse nnyo okuva mu bakyala abatali bafumbo, okuva mu bakyala abali divorced, n'okuva mu bakyala abava mu bitongole NGOs ne CSOs ezidrumming new rights. Abakyala abasinga ababadde boogera nga bayivu, nga basomye,
abasinga bafumbye okumala emyaka 2 kye batayogera no ku social media nti ewaabwe bababa bwe basiga babayisanga baami because they take care of them. Omusajja atalabirira maka nti alabirira omukyala we n'alabirira abaana n'abaweerera n'akola kitalina right kwogera bigambo byenjogera nti tompa mmere ya microwave. Keyword omusajja atalabirira we wali we watandikidde n'ogamba nti bano bw'oba manyi baakuwasa mukwano. Avoid the discussion. Eno giveemu guno si munnyo nti mumakamu. So my conversation is entirely to husbands and fathers. Not men, not just men. Not just men. Fathers and husbands. Abakola omulimu gwabwe nti ndi taata, ndi mwami, nfa ku maka gano, mbalabirira, mbagunjula, mbawa n'obukulembeze obulungi mu maka muno. So nina ebintu bye sigenda kukkiriza kubeera wano. Kyakubiri kikulaga communication levels eziri mu maka. Omusajja gwe bawa emmere ya microwave ya creating a precedent that it's okay from the word go. Okay, but Ulira nti olunaku lwe baasooka ogimuliisa teyabuuza lwaki. Omuntu ali mu America, omuntu ali Canada, omuntu ali mu Luxembourg, ebulaayi eyo, eno emboozi naye temukwatako. Because ezensi zirina scarcity of organic foods. Kyakubiri ezensi zidduka ku speed etategeerekeka. Time is key. Muziri ensi wano mu Africa kyanjawulo. Nkomyawo emboozi eno nti egenda kusigala mu Africa. Wetuba Nkutwale Japan. It is a modern world but with culture. Bavaako ki? Kati ffe abalowooza nti tutambudde nnyo ensi ne tuyiga okwogera enzungu n'okutayipinga ku mitimbagano, tulowooza nti we have lost our touch with culture. No. Kye tuli mu kukola kwe kukwata emmotoka ya Toyota, katugeze nti ffe abali mu Africa ffe Toyota. Emmotoka endala bw'otambula n'ogende mu Germany n'olanda engine ya Germany eba stronger. Nojja n'ogamba kati Toyota eno mugiggyeemu yingini eno tuteekemu eri ey'amaanyi. Transition za gears za njawulo tegenda ttambula. Kati gwe olw'okuba ng'osomye nnyo, olw'okuba osobola okwogera oluzungu n'oseereza, olw'okuba owangaala n'abazungu n'omulembe ogukyuka ogwogera oluzungu, tekikuggyaako buwangwa na nnono kw'oli. Ontegedde bulungi? Bw'otambula n'ogenda mu bazungu, bino bisoboka because environment yaabwe ebyenebolinga. Ntegerekeka. Nti it's okay to microwave food when you're in London because ku metro you have time to catch and you don't have time to come and cook maybe. Naye bw'otuuka n'okiraba eri n'okikopa okireeta e Kampala, the environment will not enable you sustainably to win on that. Kitegeeza ki? Bye tugenda okukoppa tugenda koppa tulekamu. Okitegedde? Omusajja e Bungereza ateeka okukwatagana ne mukyala we ne bayambagana mu mirimu egy'enjawulo naddala mu nju olw'ensonga nti complementarity mu nsi eri etambulira ku sipiidi eyo. Omukyala akola, omusajja akola. Buli omu alina kyaleeta ku mmeeza. Webale nnyo. Si byaffe bya wano nti omukyala ne bw'aba akola omusaala gwe taguteeka ku mmeeza. Akati nti awe wali double standards. Abakyala bagambye nti ennaku zino ffenna tukola 50%, naawe leeta 50%. Omusajja alina okusigala nga bills z'ewaka yazifuutinga. Omukyala newankubadde alina ssente, abo bennyini abagamba mbu simanyi we are bringing 50-50.
mukwano bw'otuuka n'obasaba ssente zaabwe efuuka ssente ya kikyala. These are double standards. Naye ate ezange zibeera zaffe. And it's okay. A man must pay all bills at home. Kubanga nze mu culture yange ng'omusajja Omuganda ssente y'omukyala it's crisis money. Nti mwami Kyamagero akola atuuse bw'atuuse omulimu guweddewo. Omulimu bwe guba guweddewo mukyala Kyamagero ssente ze z'alina zigenda tuyamba okuyita mu mbeera eno. Naye nga tatudde waka. Kyamagero akeera ku makyera n'agenda n'asigala ng'anoonya emirimu. But while we are in that state, ssente y'omukyala weekola ki? Weekolera. Weetuyambira. Naye n'omukyala ssente agenda zijjayo ng'omwami ono abadde mukulembeze. When he still had money. Nti abadde alaba nti omusajja waabeeredde ne ssente. Abadde abalabirira. Anti kati waliwo agenda okugamba era abatali bafumbo n'abalabye waliwo wagambidde nti oba it takes a lot of guts coming back home. Amaka. Oli n'agamba nti Kyamagero, we thought this is your partner. Why could you make it like you're doing them a favor to come back home? Oh dear. A man will only come back home to a peaceful home. Ompulidde bulungi? Omusajja agenda kudda ewaka mu maka agali peaceful. Teri musajja agenda kudda waka gye bamulengezza buli lunaku. Teri musajja agenda kudda waka gye bayomba buli lunaku. Bali eyo mu mabaala bavaamu saa mukaaga atuuke nga mwenna mwebase. Kubanga ewaka awo tewali mirembe. Ewaka wawummuza. Bwe baba tutraininga nga ba anchor batugamba make sure your home is your sanctuary because you're not allowed to be in bars. So ewaka awo kakasa nti kyekiddukiro kyo. Kati bwe nsalawo ne ngamba nti kanwane n'ensi naawe ogenze kulwana n'ensi yes. Naye nkomyewo. By the way, bwe tunaakitegeera mbu it is not a must every day for your partner to come back home. Si kyabwewaze. It is not a must. Kasuku mukyala wo byayitamu every day okudda ewaka. Bisoomooza, bikema, binyiiza. But every day akyuzinga n'agamba kakole ki? Kakomewo. Naawe n'okyuzinga ng'omaze okukola byonna bino simanyi luseke waati. Luseke nyamu. N'ovuga emmotoka. N'enzireeka. Odda ewaka. Yeah, but amakulu mu kyo galiwa nti you guys communicate. Naye tetulina kulagaya kubeera complacent kumanyiira bantu. But Uncle Chams, when you're married, can you say you're not going back home? Because you had a bad day? Bad day si yeŋŋaana okudda ewaka. What is the condition at home? Oh. I can have a bad day. Naye bwe nvuga n'enzirayo ewaka n'ensanga Linda nga naye ali mu muudu etategeerekeka. Akati ate ngenda kubeera mu mbeera etali nnungi. I'm just going to be overly stressed and all. Naye ng'ovudde ku ekyo bwe mba nga nze musoose okudda ewaka n'akomawo. How do I receive my partner? Anti omuyise partner. Mu receivinga ntya? Oludda nga ntandikirawo nalinze dda wano sinnalya. Ekigambo kuli kayo kyekisookerwako. Era engeri gy'agenda okuddamu egenda kukubulira whether the day was heavy or it was light. Bannange leero kulikayo nkuliseeyo. That's an entry point getting mu bulamu bwe mmanye leero kibadde kitya. Naye bw'anambuuza nti kulikayo era nga nange mugambo waayi leero nvuddeyo naye baaba mawulire leero gabadde mazibu. It was either depressing or it was hard. Twogerezeganya. Nze kitandiisa mmere ya microwave because munnange njogera naye. Wiiki gye nsoma amawulire tafumba kyaggulo. She doesn't. Because ngenda kudda ssaawa 5. Nina ebisumuluzo byange. Saagala kuzuukuka ate muzuukuse anzigulirewo. No. So there are two things here. I pick what is
comfortable for me from my tradition, and I pick modernity that is going to work for us. Okay. Kati mwe temugenda koppa byonna lumu ebituwete mbituteekeko tekigenda soboka. There were two things, and for me this is where I want clarity. You said when you come back home, mukomyewo, mwembi mukola. So you come back home. Then the madam tells you, nkoye nnyo, emmere eri awo giteeke mu microwave ogibugumye olye. That is one. So the point of contention in my mind was, madam, akugambye teeka emmere mu microwave ogibugumye. That is one. Is it the pain? Is it the woman telling you to do it yourself? Is the pain coming from the fact that the food has to be microwaved? Or because there is this Kyamagero, there is you going back home. Yes, we understand you're both tired, and the food is there, and the madam microwaves it and gives it to you. There are two things here. One, I'm a Muganda man. I don't serve myself food in my home. That is one. Two, microwaves are not allowed at home. So you don't have a microwave at your home? Kyamagero sokolindeko. Because kiri kyoyogedde nze I agree with it. Ogamba nti no, you don't serve yourself food. Kyeki kyengamba nti for me I can go back home n'omukyala, omukyala n'agenda n'aggyayo emmere. For example, bayafumbiddwa n'agibugumya mu microwave n'agimpa. Kati what you're trying to say, when you go back at 1 a.m., madam has to okuma essigiri oba gas emmere agibugumye. Era tokitegedde. Kyenjagala nti ffenna abasinga we twabadde awo. Ye clarity gye nkuwadde luli. Ne nkugamba nti wiiki gye nsoma amawulire nzirayo ssaawa 5. Naye yo wiiki tafumba. Era nze nina ebisumuluzo ebyange okweggulirawo seetaaga bataataaganya nga beebase. Because I'm coming back past time. But the week I am not anchoring news nga nzirayo mu budde nga bukyali tufumba mmere gye tugenda kumalawo. Microwave is meant for mawolu. So kati gwe kitegeeza zino ennaku endala you don't go home late. Why should I go home late? Ne bwe mba waakuddayo nga nzirwa kuddayo late, I communicate. Kati bw'otuuka eka kaŋŋambe ku ssaawa nga 6 mu wiiki gy'otasomye mawulire, maybe you're from a function or what. You don't eat food. This is what happens. Bwe mba waakuddayo beyond 7 p.m. aŋŋamba mukwano ebyo bigenda zigenda kugwa ssaawa nga 3 era abuuza olidde. Because we don't have dinner at our home past 7 p.m. Bigenda kugwa ssaawa 3 ebyo byonna obikola olidde. Ne mugamba nalidde late lunch najidde saa 10, so this meal can take me to another day. So we have communication between me and her. Kyamagero, nkwanukudde. There's something I'm trying to process. So on these other days when you don't have like a function you're doing or what, you're home by 7. By 7 I'm home. Actually, olumu nkeera nawo by 9 mba natuuse because emirimu gyange egisinga I work online. Ntuuka ewaka neneetereza nengenda nempikinga mandira nemugjayo ku ssomero zaza mama we naye namukomyawo and we are home by 7. Amawulire g'akawungezi galina otandika nga tuli mu kusoma nga tuli mu kulya kyaggulu. That's the rule of the house. Okay. Kati gwe. So kati kyentegeddemu I think guys, I think for purposes of context, I think ffenna Kyamagero tetwamutegedde okusinziira ku lifestyle yaffe. Wakati abantu abamu kati nganze I don't envisage myself going home but you see, at 7 on a daily. With so for me, it will be understandable if I have to if I go home and madam has to microwave the food. Tutandikire wano. What is your culture?
I'm a Muganda man. You're a Muganda man. Yes. What culture is your wife coming from? She's a Muganda. She's a Muganda woman. So, bwakugamba nti agenda ku microwaving. If you're microwaving your food in your home as a Muganda man, you go with the trend is okay with you, so be it. But again, when you create that precedent, oli na microwaving the mmere n'agikuwaawo, there are undertones ezigendamu ze tutalaba. Nga. Food. Omusajja okugirya ewaka, it is the last mile of the person who prepared it. Last mile kwe kulyako. Nti omukyala ajjula emmere n'akutunuulira while you're eating. Because bw'oba olya, you start to give feedback. Munyo gwa leero bannange. Era nagamba nti enkya tujja kukola bulungi. While you're eating, there are times I go back home and Linda insists to sit with me while I'm eating. Emugana egwe tewedaba nti okooye. Okooye olunaku olukubobonze. Nagamba, I know, but I know when you're eating, you're going to give feedback. Food is an entry point. Nabagamba ano nti food will be used against you as a man because they know it's an entry point. Omuntu akugambye nti the easiest way to get to a man's heart is through his stomach. Kati gwe omwadde omukyere ogumaze mu firiji ennaku 4. Bw'oba okola ng'oli mu ofiisi oli mu kyalo okola, genda ofune maid. Get a maid and supervise the maid. Mukubire mubuuze prose leero tugenda kukola tutya nti fumba omukyere, fumba amatooke, teekako lumonde n'ebinyeebwa. Mu binyeebwa toteekamu munnyo nga bwenzija. Nyamba ennyama eyo oginsalire nzija. Bw'omala okukwasaganya process, because that's entirely your docket. You check on your husband. Nti mwami mawejjo otuuseewa nti ndi mujja muweekawo empe wano mungiko naye naatera otuuka. Omukyalo omugunjufu yakuzibwa bw'atuuka ewaka agenda mu kisenge, manya mu kisenge yejjako bye yejjeeko, abuuze abali ewaka, abuuze prosi kandabe bw'obifumbye. Because this is hako ali mu bufumbo. Atandika okusiika enva. Emmere eri prosi yagikoze n'ebirala, zino enva yagenda okukola ki? Ozifumba. Because abasajja bamanyi omukono gw'abakyala baabwe. Naye ddala byabaleekaana. I can tell nti eno emmere prosi yagifumbye oba eno Linda yagifumbye. Era bw'amala okugiraawo, omukyalo ono alina omukozi, yakubidde omukozi n'amuwa instructions bw'agenda okikola. Bw'akomyewo ewaka n'akakasa if everything meets the quality, then ye n'afumba enva era najja najjula. Kati mmwe mufumba lumu, abakyala b'omulembe guno baagala kufumba lumu ku Sunday, emmere bagisse mu butifini, bagisse mu firiji waggulu. Atandika okukubya, excuse me, atandika okukubya agambe nti Frank, ndi mu jaamu nekebera mu firiji awo mu upper deck, kati akakabbulu mwe muli enva, kana akagunu mwe muli omukyere, jjayo microwave ng'olye. N'ekisajja ne kigamba it's okay anytime. Nze kati nze kisookerwako ddala ebyo tebibaawo. Nze kyokka kyendaba ekisoboka which is viable for me is the madam is going to prepare the food. Yes. But maybe because you've come back late, she's going to okugibugumyako. Naye agifumbye. N'agiteeka mu microwave n'agikuwa. Era yalina oginsavinga. Nina mukwano gwange ye omukyala yaŋŋamba ne babeera ne bbaawe mu ndongo. Ne batuukeeka ku 8. Omusajja yamugamba talya mmere ya mukozi. Era bw'agiyingire effumbiro n'aliyingira omukulu nga yeebase n'amuzuukusa owaayo emmere yayidde. Nze kye sikola omukozi tansavinga. Agenda kufumba as instructed by the lady of the house. The lady of the house
ajja asavinge bazze. That is in my culture. Mwe mu culture yammwe simanyi ebyammwe bibiri.